Chris est écrivain avec 20 ans de travail et ça c'est la transmission en direct ou en jeu des jeux, surtout GeoGuessr en dernier temps, et parle des langues, de la linguistique et de l'acquisition des langues. 10-159. Haven't made a huge dent in it, but we're getting there. Okay, gonna do some Chinese now. Night. Night. Man. Yen. Yo. 5. Ducks are drinking wine. Bambas. Bamba, okay, Bambas is duck. Okay, I have now leveled up. Let's see what the XP situation is now. 10,340 out of 12,500. And as always, viewers can choose my next language for me just with a follow and a $5 to my Patreon. Sotto le frasche del capanno 4 gatti grossi stanno. Sotto 4 grossi sassi, 4 grossi e grassi gatti. Un généreux déjeuner régénéré des généraux dégénérés. Un généreux déjeuner régénéré des généraux dégénérés. Facile. Sì, ecco, la gente... è la cosa che mi dice la gente, sempre che scoprisce che quante lingue parlo. Io sempre avevo l'impressione, diciamo, di che non era così, non era tan così, ma poi, dopo di aver visto qualche poliglota in YouTube, una delle cose che avevo scoperte era giustamente che la metodologia usata da quella gente poliglota che non avevo mai conosciuta prima, era più o meno la stessa metodologia che usavo io. I buy a computer or what? And here's another example. I like to point these out. For this word for or, but sounds vaguely like hogun and the hok in hogun in Korean or waku in Japanese, and that appears it is the exact same kind of character. Okay, let me see. Un chasseur, sa son chassé. Ses chassés sont son chien de chasse. Der dicke Dach. Okay, der dicke Dachdecker deckt dir dein Dach, drum dank dem dicken Dachdecker, dass der dicke Dachdecker dir dein Dach deckt. Hola y bienvenidos al directo de Hyperpolyglotting with Elise. Yo soy Elisa, traductora, escritora y editora y comunicadora social con más de 20 idiomas de trabajo. Y aquí vamos a estar jugando videojuegos, sobre todo GeoGuessr, y hablando de idioma, la mejor forma de aprenderlo y caleta más. Zwei Zwetschgenzweigen zwitscherten zwei tschechische Schwalben. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en tres tristes trastos. Oh, I see. This is Diche Ishai Fui, which means, do you want food? But, yeah, are you hungry? That kind of thing. How are the boys? Cocine da boya. Posso Milao. Pote. Buenese. Proteine. Utros. Protoculo. In the designated chicken eating area, obviously.
Okay, still 3 times I have to defeat him. And I don't have a whole lot of health left. Leave. Messier. See. Livre. Liwe, live là. Paks. Mustan kissan paksut posket. Macieje. Ja. Ja. Si. Wysoki. Macieje. Proč? Inte. Počkej. A. Si. Track 6. Aspri petraxes aspri apton ilioxex asproteri. Aspri petraxes aspri apton ilioxex asproteri. Ben coginio panas. Oh boy. Ferrad verda ferda vedri. Hakab. Hefed. 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 Haq. 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 Саша Саша по шоссе несла сушку на счастье и сосала сушку. Саша по шоссе несла сушку на счастье и сосала сушку. Mwalimu. Juma ni mwalimu mke. Hello and welcome to Hyperpolyglotting with Elise. I'm Elise, a translator, writer, and editor with 20 working languages, and this is the stream where we talk about languages and language learning and look at the best and worst of language YouTube and play some GeoGuessr. So why don't we just get stuck right into that? Windows where I need them. Okay. Let's get started. Okay, so my record so far at this game is 24,991 out of 25,000. I have come close. I have to equaling that. I have not yet beaten it. Here we go. Right side driving. Fairly well maintained dual carriageway. Okay. Hebrew signage. That does narrow it down a bit.
see if we can find some more specific signage. Arlev. Railway station. Okay, let's have. Name is vaguely clear. Here. How's my son? Okay. Working. Made some modifications, so I'm sure that it will work. How's everybody doing, chat? Or Barlev? Right on a highway. Good simplify. Ah, hell. It's trying to make an adjustment to the lighting, and instead I've buggered everything up. There we go. Well, let's keep so far. Really, gotta be some other like distance in. Ah, there we go. Thank you. Yeah, we're on 85. There we go. Hey, Riveroon. Ah, not bad. Trying a new lighting setup out. Okay, so we're on the 85 and we're apparently not far from
Barlev, which in turn is not far from Akka. Ah, Barlev, there we go. Barlev Industrial Estate. Oh, hey, there we go. That's exactly where we started. $49.99. Not a bad start. Okay. Some sort of fortification. There appears to be a town or a city nearby. Ah, São Paulo. São Paulo. Well, that certainly simplifies things. Imagine that's probably fairly central. Aumento. Oh. Teatro Sérgio Cardoso. São japonesa. Okay. Let's hear the. Oh, cool. Hope that goes well. Street name or would be not. At least we're in a relatively limited geographical area, which still is not guaranteed. Usually in Brazil, you end up someplace that could be anywhere in a surface area roughly equivalent to Western Europe. Saying, is this a racetrack? Centro de Otage Roberto Mancini.
Big fans of suffix opolis in Brazil. I've Fuji. Currently, we're at a racetrack. Nice to get more indications of what part of town this. Still, a better start than we usually get in Brazil. You have to go like 15 minutes before you actually find something that gives you an approximate location. Here, we've got the city. Orlando Pimentel. Bye. São Paulo. Tô segura. Onde exatamente? Oh, not bad at all. Random guess. 4963. Not that. Okay. We're in Poland. Where in Poland is the next question. That can be complicated. Although I think it must be near some fairly urban area with all this advertising. It's goes here.
Oh, what have you been doing with Italian? Dato. E Benji Brodze. Okay, that is the town name. Okay, where is someplace touristy? How's that working for you so far? Oh, very cool. Woodlusk. That's great. Let's see if we. Okay. A little bit more guidance to work out. Free for talk. Worth looking at. Haven't heard of that one before. Oh, hang on. Ochu. Oh, hang on. Sign. Didn't actually see what it was a sign of. Okay, this is a place where you need chains on your tires in the winter. Oh, that tells me probably the mountain.
Got it. There we go. Między Brodzie Bielskie. Okay, there was a street name. This way, cool. Shop called Leviathan. Muswykov. Got it. Used to Bielsko. Robka. Go. $5,000. I think that's the best I've ever done in Poland. 5 meters. Okay. Dual carriageway. Possibly right-sided driving, though it's not really entirely clear yet, because there are no other cars anywhere. Igor. Okay, that trick. We in the Eurozone. A20. Oh, well, here's. Probably a lot of them. God. Well, let's see. I think that this must be Portugal. Not a lot of words to go on, but I'm not thinking of another Eurozone language that would say it that way. Definitely. The other language that do that.
is so. And there's an A24 in port. Ooh, my God. Sauce? Ela. Bigone, yes. Yeah, ficamos no Portugal. Okay. South of Lamego. Sul. Near the Enid External. Place on it. Oh, it's north of Caswadai. That explains a lot. Ah, there's Lamego. $49.97. Dini Nigeria Limited. Okay, that tells me we are probably in Nigeria. Major industrial estate, possibly.
all this shipping suggests to me that maybe we are near a major port. Lagos. See? Fine, good thing. Main drag. Chance of actually finding what we're after. Oils process. Go in a circle. I feel like it's possible. It's like all just this sort of industrial landscape. Not many distinct. Oh well, this. Abuja FCT, Nigeria. Okay. FCT is Federal Capital Territory. Nigas Abuja. Julius Belga. Fuani. Irato. Salini, Nigeria. There we go. $49.96.
24,955. That is the closest I have come to breaking my record. My record is 2490 at 91, and this was 36 points short of it. Okay, desert. We're in a desert world. Be a lot of places. Fairly flat. Could be a few places. Tons of places. Okay. Mosque. That adjusts the probabilities a bit. And the stop sign is in Arabic. Okay, feeling. Yeah. الشرق. رائع. السيو. Esma Square. Okay, definitely an Arabic-speaking country. Okay. Aiba. Oh, hang on, there was a sign there that would have had some more detail on it. Top level domain would be nice, because so far I haven't narrowed it down to a country. Lag or something. Anything to narrow this down. Sure, if I knew more about the topography of Arabic-speaking countries, I probably could have narrowed this down already. Sad. Dang. That looks like it. Governor Sharjah. Directorate of Health. At the UAE, Sharjah. Welcome back.
They are possibly in the Emirates. Although I'm not entirely sure about that. Ah, I think we got it. $48.40. Okay, this feels kind of South American. Lots of places. Alvorada, Ingeniería. Quanto soprilha e economia. Okay, I'd say we are back in Brazil. Então, valho. Okay, got BR. Yeah, definitely. If you can, Aussie. Okay. Fortunately, it's only like the third biggest country on the planet, so there's not all that many places to be. Welcome back, Rune. Dog food. Cool. Plus, okay, wherever this is, they have call for a good-sized hotel.
Going back about. Yes, always dropped off in these lovely trading estates and industrial estates. So far, you know, as we're somewhere in Brazil, and I think a major city is not far away to have all of this industrial and a hotel right there. Trouble is, there are kind of a lot of those in Brazil because it's a huge country. So let's see if we can get something a little bit more specific. Okay, Bacabal. Bacabal is the name of the town. Okay. That does not help me a whole lot because, again, Brazil is a huge country. Che pensa, Orlando? Ti conosci Bacabal? Rádio. ANC. Cidade Municipal. Aire livre. Que estado é este? Conexão. É pop. About MA? Arranhão? Talvez. Bacabal! Aí fica. Yeah. Mix Mateus. Churrascaria ou churrasco? You go for churrasco. O pirata. Rádio pau.
Narcos designer. Conceber narcos. Picanha não. Ah, não. $49.99. Okay. We're in Russia. It's just cool. You ever had something called a chacarero? It's a very big thing in Chile, but I don't know if anyone really has it outside of there. Передовые технологии. Новые горизонты. Russia really has the worst stop signs. Петербург. Мы находимся в Петербурге, в Питере. Ну. That wasn't hard. Как называется эта улица? Центральная. Это ясно. Невский. А на Невском светилась стая сапог, а Невским такая стоит тюрьма, а над Невским глазок наблюдает тюрьма, стоящая Московский проспект. Из одиноких мужчин, не нашедших причин дарового тепла, непонятна весна. Весна, непонятна весна. Весна. Ох ты. Лиговский, Невский. Проспект Бакунина. Боровский. Кирочная улица. Московский. Рижский. И ворота. Московский проспект. Нашли. It sucks. What the mean? It's
find prostrate. Going north, now northbound on north of where. Skip it. Maybe Penske. Ivske. Penske. Одни. Туси, Красноармейск. Big street must. Это конец. Кепский. Армейская. Алая Митрофаневская. Говская. Говская. Говский переулок. Говские. Застав. Пошли. Щетников. Благодатная улица. That was one that the sign also mentioned. Vitebskaya. It's must be nearby. Тиная. Братьев Кацких. Фрунзе. Hello. Пенсионная. Панова. Енинс. Площадь Победы. Okay. So zoom in a bit more because wherever we are, we're near Vitebsk. Bork. I just saw Bork. Питер. After this, I'm gonna take a little bio break and then I'll be right back.
49.98. And after that, it looks like we're going to be in a delightful U.S. trading estate. Those are always fun. They all look exactly alike. I will be right back in just a couple of minutes. Hi, and welcome to Hyperpolyglotting with Elise. I am Elise, translator, editor, and writer with 20 working languages, and this is where we talk about languages and language learning and all sorts of other stuff, and we play games. Perfect. Okay, 3 of 4. El hospital es 還元一級の先というのは、本当に誰も知らない字ばっかりでしょうね。私は Okay, we've leveled up and it is time to pick another language. Mod för att tröttare än vanligt. Maten är färdig. And let's see what we're doing when we get back. Greek. We're doing Greek when we get back. Ben neredeyse her gün okula giderim. Fun fact. Turkish. Hello, Shakespeare. How you doing? Fun fact, in Spanish, the word for bishop in chess is alfil. And that actually comes from Arabic. Fil. The same word fil as this. Meaning elephant, because the bishop traditionally was to represent elephant units somehow. Similarly, in Russian, the word for bishop is squab, and that also means elephant. Ça, c'est ça, que c'est ça, non ça, c'est ça. Sol chi sa che nulla sa, ne sa più di chi ne sa. Ecco. Bonjour et bienvenue à Hyperpolyglotting avec Élise. Moi, c'est Élise, traductrice, éditrice et écrivain avec 20 ans de travail. Et ça, c'est la transmission en direct ou en jeu des jeux, surtout GeoGuessr en dernier temps. Et parle des langues, de la linguistique, de l'acquisition des langues. 10-159. Haven't made a huge dent in it, but we're getting there. Okay, gonna do some Chinese now. Nej. Come on. Igen. Jo. 5. Ducks are drinking wine. Bambas. Bamba, okay, Bambas is duck. Okay, I have now leveled up. Let's see what the XP situation is now. 10,340 out of 12,500. And as always, viewers can choose my next language for me just with a follow and a $5 to my Patreon. Sotto le frasche del capanno 4 gatti grossi stanno. Sotto 4 grossi sassi, 4 grossi e grassi gatti. Un généreux déjeuner régénéré des généraux dégénérés. Un généreux déjeuner régénéré des généraux dégénérés. Facile. Sì, ecco, la gente... è la cosa che mi dice la gente, sempre che scoprisce che quante lingue parlo. Io sempre avevo l'impressione, diciamo, di che non era così, non era tan così, ma poi dopo di aver visto qualche poliglota in YouTube, una delle cose che avevo scoperte era giustamente che la metodologia usata da quella gente poliglota che non avevo mai conosciuta prima,
Era più o meno la stessa metodologia che usavo io. I buy a computer or what? Here's another example. I like to point these out. For this word for or, fuck sounds vaguely like Hogun and the hok in Hogun in Korean or Waku in Japanese, and that appears it is the exact same kind of character. Okay, let me see. Un chasseur, ça son chassé, ses chassés sont son chien de chasse. Dicke Dach. Okay, der dicke Dachdecker deckt dir dein Dach, drum dank dem dicken Dachdecker, dass der dicke Dachdecker dir dein Dach deckt. Hola y bienvenidos al directo de Hyperpolyglotting with Elise. Yo soy Elisa, traductora, escritora y editora y comunicadora social con más de 20 idiomas de trabajo. Y aquí vamos a estar jugando videojuegos, sobre todo GeoGuessr, y hablando de idiomas, la mejor forma de aprenderlo y caleta más. Zwei Zwetschgenzweigen zwitscherten zwei tschechische Schwalben. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en tres tristes trastos. Oh, I see. This is Diche Ishai Fui, which means do you want food? But yeah, are you hungry? That kind of thing. How are the boys? Cocine da boya. Pozo milao. Pote. When is it? Proteine. Protopolo. In the designated chicken-eating area, obviously. Okay, still 3 times I have to defeat him. And I don't have a whole lot of health left. Monsieur. See. Livre. Liwell, livre. Paks. Mustan kissan paksut posket. Maciej. Yeah. Si. Wysoki. Maciej. Proč? Inter. Počkej. Okay, I'm back. I was just reminded of something that I put in my like reaction playlist that I thought sounded really interesting. Something I only just recently became aware of. See, there was one of these like map memes posted on Facebook, and it was of different like musical styles in Latin America, and they left out Chile and the cueca. So I was going into the comments to say, but hey, what about the cueca? And somebody else had beaten me to it, not surprisingly. And somebody else had replied and mentioned that there's a musical style in specific to the states of Guerrero and Oaxaca in Mexico, inspired in part by the Chilean cueca, but like adapted to a Mexican style. And that just sounds really cool. And so I decided I wanted to hear more about this. So I decided to look it up, and there's a video talking about it. So we're gonna look at that. I'm gonna drop this link in chat. Recíbanlo como Y vamos a ver. This is a channel I've not heard of before.
Iván Cadín. And I just dropped that link in there for anyone who wants to check this out on their own as well. Y vamos a ver qué tal. Chile, en México. Saludos de Pinotepa, donde nació la chilena. Venimos de la Costa Chica de este estado de Oaxaca. Y reciban un saludo de mi pueblo y de mi raza. Recíbanlo como ofrenda y sincera carta cabal. Este recitado con que empieza gran parte de las cuecas con el mismo ritmo y todo. Los manda Pinotepa, Pinotepa Nacional. Pinotepa Nacional es un municipio cercano al mar, conocido como la capital de la chilena mexicana, que dicen nació después de que un barco chileno encallara en esas costas en el siglo XIX. Que la gente que venía en ese barco eran chilenos y que se desparramaron, se expandieron por toda la cuestión de la Costa Chica, trayendo sus cantos, sus juegos, su música, y entre ellas la cueca, que fue retomada y llamada chilena por precisamente venir de Chile. Cuando bailes la chilena siempre debes demostrar tu alegría y algarabía, te debe de gustar el baile. La cueca, tanto como la chilena, representan el cortejo del gallo a la gallina, pero ya cada quien le ha impreso sus características muy propias. De hecho, las chilenas... Okay, like looking at this, the dance actually seems to be very similar. Tienen todas las características de una canción mexicana. Le cantan al amor, le cantan a las mujeres, son bravías, generalmente pícaras, de doble sentido. Me quisiste apantallar con tu naranja extranjera. Yo soy flor americana apreciada por donde quiera. Lástima que me fui enredadero con un mix seco cualquiera. Un chilenero, su nombre... Yeah, I mean, this is wild. This is everything we've seen stylistically is totally exactamente lo que se hace en la cueca chilena, con ese recitado, con todo eso, pero con temática mexicana, con acento mexicano. Es súper raro, bo. This is cool. Lo dice el que canta o toca chilenas. De hecho, de ahí surgió el verbo chilenear, que es cantar o que es bailar. La chilena. La chilena más famosa hasta ahorita pues es la de Pinotepa. Santiago Pinotepa. Cantando viva la costa con Pinotepa. Pero la que primero se divulgó fue otra chilena que se llamó la sanmarqueña. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Ya no es tan espontáneo como era en épocas pasadas, en que había una pachanga, un fandango, una boda, y se tocaba una chilena por la orquesta y salían a bailar las personas que querían bailar. Ahorita se ha estilizado un poco la chilena, se ha convertido casi en un grupo de ballet. Para mí es uno de mis sueños. Desarrollo que también hemos visto con la cueca, po. Darlo a conocer, presentarnos la delegación de Pinotepa Nacional junto con la delegación de Chile. Hemos convivido con varios chilenos y se admiran de que esa semilla de su música y de su baile haya aprendido en una región como lo es en México. La cueca prácticamente es la madre de nuestro baile, los dones de Chile. Nos invitamos a todos en general a que conozcan un poco más de nuestra música costeña. A todos en general, que una frase muy común en los recitados cuequeros. La chilena es una música tan bella y tan bravía que llegó de Sudamérica desde aquella lejanía. Yeah, like, that just fascinates me, that sort of cultural fusion. And here, while we're looking to figure out where the hell we are in the US on this. Oggi vi voglio parlare. Here, this Orlando, this one's for you. This is something called Podcast dell'Italiano, and it is about perché Dante è il padre dell'italiano. Ah, me encanta Quilapayún, po.
Di questa persona qui, Dante Alighieri, da molti This is a podcast on Italian. definito il padre della lingua italiana. Ma che significa esattamente essere padre di una lingua? E poi, Dante si merita davvero questo titolo? Benvenuti su Podcast Italiano, il canale YouTube e podcast per imparare l'italiano se siete stranieri o per ascoltare informazioni, spero interessanti, sul nostro idioma se fate parte di quel 20% di italiani che mi guarda. Se stai imparando l'italiano attraverso i miei video puoi accedere al PDF con la trascrizione integrale di questo video e il lessico difficile tradotto in inglese e spiegato in italiano iscrivendoti al mio podcast italiano Club. Now this looks like a pretty good sort of source of comprehensible input for Italian learners. Speaks very clearly. It seems like, especially for like somebody who's already got some of the basics or is coming from a Romance language, would do pretty well. Così facendo supporterai il mio progetto e anche il tuo italiano. Trovi il link qui. Nell'anno che è appena incominciato si celebreranno in Italia e nel mondo i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Per questo motivo anche io ho deciso qui su Podcast Italiano di parlare un po' di Dante e di approfondire la mia conoscenza personale sul sommo poeta, come viene chiamato. Yeah, and I mean, when he says that Dante is the father of Italian, che Dante è il padre dell'italiano, la versione normativa, la versione standard della lingua italiana si deriva realmente in gran parte delle opere di Dante Alighieri. That is actually, they based the standardization of Italian very heavily on the works of Dante. C'è subito un'avvertenza. Non sono un dantista, non so niente di letteratura, non sono un esperto, non sono nessuno. Semplicemente sono una persona che ama la lingua italiana e che da qualche mese si sta appassionando a Dante e che vuole condividere con voi ciò che sta imparando in un anno così simbolico. Dante è una figura dall'importanza unica nella cultura italiana. Pensate, è l'unico individuo a cui viene attribuito l'epiteto di padre. Nemmeno personaggi fondamentali nella storia italiana, come Cavour o Garibaldi, vengono singolarmente chiamati padri. Dante invece sì, se non padre dell'Italia, perlomeno padre dell'italiano. Non so quanto voi sappiate o non sappiate su Dante, quindi voglio iniziare facendo un passo indietro e parlando in breve della sua vita. Durante degli Alighieri, detto Dante, nasce nel Durante. His name was a preposition. 1265 a Firenze, una città che in quegli anni era in pieno boom economico e demografico. A Firenze si fanno grossi affari, girano un sacco di soldi, si costruiscono edifici impressionanti. Questi due, forse conoscete, furono iniziati nel 1296 e 1299. E c'è una fortissima mobilità sociale. In poco tempo un contadino venuto dalla campagna può arricchirsi e fare una fortuna. Gli Alighieri non sono una famiglia nobile, nel senso che non vantano antenati famosi, ma sono comunque abbastanza rispettabili da avere un cognome, un privilegio per pochi a quel tempo. Anche loro hanno fatto i soldi. Dante non è ricco sfondato, ma è sicuramente benestante. Ricco sfondato vuol dire che ha un sacco di soldi. Benestante, cioè comodo. Suo nonno, suo padre e i suoi zii avevano guadagnato trafficando denaro, in un'economia cittadina in cui i soldi servivano come il pane. Questi soldi poi li hanno investiti, permettendo a Dante di vivere di rendita, cioè di non dover lavorare per guadagnarsi da vivere. Dante si può quindi dedicare agli studi, all'attività letteraria, all'attività politica e addirittura militare. Sì, perché Dante partecipa ad alcune battaglie, come all'importante battaglia di Campaldino del 1289, in cui la sua fazione politica, o partito, diremmo oggi, i Guelfi, infligge una pesante sconfitta a quella nemica, i Ghibellini. Non ne so niente. Medieval Italian history is not an area I know anything Non sapete di about. So this is I'm hearing all this for the first time. Esistono per chi non capisce l'italiano? Forse no.
Spagnolo. Di che sto parlando? Beh, dovete sapere che nelle città medievali italiane esistevano due fazioni politiche estremamente ostili l'una all'altra. I Guelfi, che come si dice tradizionalmente erano a favore del Papa, e i Ghibellini, che erano più dalla parte dell'imperatore, stiamo parlando del Sacro Romano Impero. A dir la verità, Cioè una battaglia fra partitari di Chiesa e di Stato, più o meno. divisione politica non era tanto e solo una questione ideologica, bensì, come sempre, di interessi economici e personali. Ma comunque a noi interessa capire che la Firenze a cavallo del 200 e del 300 non è una città affatto tranquilla. La violenza, l'odio, la vendetta, la corruzione sono comunissime e Dante lo prova sulla sua pelle. Tra gli anni 90 del... which could explain why he decided to write an entire epic poem about, about all the people who are going to hell. 200 e il 1302 Dante ricopre infatti varie cariche politiche all'interno del governo di popolo fiorentino, un esperimento di democrazia molto avanzato per l'epoca, diventando persino uno dei 6 priori, la massima carica del governo, e venendo inviato in missione a Roma dal Papa come ambasciatore di Firenze. I Ghibellini erano già stati cacciati nel 1267, ma poi gli stessi Guelfi si frammentano in due ulteriori fazioni, Guelfi neri e Guelfi bianchi. Dante è un bianco, ma a Firenze prendono il potere i neri anche grazie all'appoggio del Papa, da cui Dante era stato mandato, e nel 1302 Dante paga a caro prezzo la sua scelta politica, venendo esiliato, cacciato dalle sue città con queste accuse. Alighieri Dante è condannato per baratteria, frode, falsità, dolo, malizia, inique pratiche estortive, proventi illeciti, pederastia, e lo si condanna a 5.000 fiorini di multa. Condannato baratterie, frode. Il libro del chiodo. Jesus, like, how many charges did they pin on him? So, let's see, barratry, fraud, falsity, intentional malice, iniquitous extortionate practices, illicit sales, well, interdizione perpetua dai pubblici uffici, esilio perpetuo in contumacia. Lo si prende al rogo così che muoia. Interdizione perpetua dai pubblici uffici, esilio perpetuo in contumacia, e se lo si prende al rogo così che muoia. Dante, che era proprio in quel momento dal Papa, non tornerà mai più a Firenze e non potrà nemmeno salutare la sua amata città un'ultima volta. Inizia così il suo lungo esilio, che per Dante è un fatto traumatico ma centrale nella sua vita. L'esilio lo porta a girovagare per il centro-nord italiano, di corte in corte, venendo ospitato da vari signori locali. È proprio in questi anni, si pensa dal 1306 al 1321, che Dante scrive il suo capolavoro, la Commedia. Dante muore nel 1321 a Ravenna, dove ancora oggi è sepolto. Parliamo ora della sua importanza letteraria. Dante è indubbiamente il più importante scrittore nella storia della letteratura italiana, e vediamo perché. Dante ha scritto tante opere, alcune delle quali in latino. Sì, perché all'epoca chi studiava doveva per forza sapere il latino, che era la lingua dell'elite intellettuale in tutta Europa. Dante tuttavia fa qualcosa di molto importante, scrive anche in volgare fiorentino, oggi diremmo dialetto, che è la lingua della sua città e la sua lingua madre. Non solo, non accetta l'idea diffusa tra gli intellettuali che il latino fosse sempre superiore al volgare, ma rivendica l'importanza e l'utilità del volgare per educare quelle persone non colte, che non sapevano il latino, che però avevano fama di conoscenza. Scrive un intero trattato in latino, chiamato De Vulgari Eloquentia, dove difende l'eloquenza del volgare. Dante, come dice lui stesso in un altro... early advocate of vernacular language. Is what he's talking about here is how
back in the Middle Ages and the late Middle Ages, there was this idea that basically anything intellectual had to be done in Latin in Western Europe. So, which, cut most of the population out of the discourse. Hey, Atta! How you doing? We're stuck someplace in, an endless, strip mall in San Antonio. And we're looking at some Italian comprehensible input about Dante. This is a channel called Podcast Italiano. Drop that link in chat again for anyone who's didn't get it the first time, wasn't here for it. Yes, and he's talking about the role of Dante in the development of the modern Italian language, because he's often credited as being like the father of Italian. And he was an advocate of the idea of using vernacular language, in his case Florentines in Florence. Trattato in volgare, il convivio, amava la sua lingua, perché si conchiude che non solamente amore, ma perfettissimo amore sia quello ch'io a lui debbo avere e ho. Because it is concluded that it is not just love, but the most perfect love that I owe to it, that I must have for it, the Florentine language, and have. Dante ha un perfetto amore nei confronti del volgare, ma Dante va oltre e fa una predizione. Questo, cioè il volgare, sarà luce nuova, sole nuovo, il quale surgerà laddove l'usato, ovvero il consueto latino, tramonterà e darà lume a coloro che sono in tenebre e in oscuritade. Oscurità si direbbe oggi. Oscuridade. Per lo usato sole che a loro non luce. Dante si riferisce alle persone che non sanno il latino, per cui imparare il volgare è un modo di uscire dalle tenebre. Dante è stato profetico. And, Oggi what you're showing here also is how the Florentine of Dante's day was spelled, and it is very similar to, it is almost identical to modern Italian, which should not be surprising because, again, a lot of modern Italian was derived from his work. Oggi la lingua che si parla e si scrive in tutta Italia è l'italiano, non il latino. In volgare Dante scrive tante opere, sia in poesia che in prosa, ma oggi mi concentrerò solamente sull'opera per cui ancora oggi parliamo di lui 700 anni dopo la sua morte, la Commedia, comunemente nota come Divina Commedia. Se Dante è il più importante scrittore della letteratura italiana, la Commedia è la più importante opera della letteratura italiana e una delle più importanti al mondo. Ma che cos'è la Commedia? La Commedia è un poema. Una parentesi lessicale per gli amici anglofoni. Poema in italiano significa opera in versi, ma lunga, al contrario di una poesia che è breve. In inglese si usa sempre il più generico poem. Ma quanto lunga? Certo. Tanto, tantissimo. La Commedia è un'opera mastodontica, composta di 14.233 endecasillabi. Un endecasillabo è un verso di 11 sillabe. Per capire meglio vediamo l'inizio dell'opera. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. In the middle of the path of our life, I found myself in a dark forest, where the straight path was obscured. That's a great beginning for a story, I have to say. This is like on my list of stuff I have been meaning to read and have not gotten around to.
I imagine being a classic, it is probably very cheap on like Kindle, and there's almost certainly an audiobook of it available as well. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Siamo di fronte a una terzina, una strofa composta di 3 versi di 11 sillabe. La commedia altro non è che una lunghissima successione di terzine come questa. Guardiamo ora le rime. Vita, oscura, smarrita. Dura, forte, paura. Morte, trovai, scorte. Intrai, punto, abbandonai. Lo schema che si delinea è questo: ABA, BCB, CDC, D e D, e così via, per tutti i 14.233 versi della commedia. Io la trovo una cosa fuori di testa, incredibile. Questo schema l'ha inventato Dante e per questo si chiama terzina dantesca, o anche terza rima, o ancora terzina incatenata, perché è come una catena. L'opera si articola su 100 canti, potremmo chiamarli capitoli, suddivisi in 3 cantiche, ovvero 3 libri: Inferno con 34 canti, Purgatorio con 33 e Paradiso con 33. I numeri non sono scelti a caso. Dante amava la numerologia e in tutta la commedia il numero 3, che rappresenta la Trinità, ritorna molte volte. L'Inferno ha 34 canti perché il primo è un'introduzione. E di che parla l'opera? Beh, partiamo proprio dal primo canto, dall'introduzione, che racconta di un uomo, che è il poeta stesso, anche se non lo sappiamo fin dall'inizio, che si perde in una selva oscura, ovvero in un bosco, che è un simbolo del peccato. L'uomo arriva a un colle illuminato dai raggi del sole, simbolo della salvezza. Inizia a scalarlo, ma incontra 3 bestie che gli ostacolano la salita. Una lonza, che sarebbe forse una lince o comunque un felino, un leone e una lupa. Come la... So, 2 cats and a wolf. La selva, anche le 3 bestie, o fiere, sono dei simboli, o più precisamente allegorie, dei 3 peccati fondamentali secondo la Bibbia: la lussuria, la superbia e l'avidità. Dante non riesce quindi a... Yeah, I mean, lussuria, superbia. Those certainly do fit with cats. Fitting. Scalare il colle e deve scendere nella selva, ovvero tornare nelle tenebre del peccato. È tutto un simbolo, dove incontra l'ombra dell'illustre poeta latino Virgilio, simbolo della ragione umana, che lo guiderà in un viaggio nel regno dei morti. Lo accompagnerà all'inferno, al purgatorio, ma dovrà congedarsi prima di entrare in paradiso, dove Dante verrà accompagnato da Beatrice e infine da San Bernardo. Chi è Beatrice? Beatrice è la donna amata da Dante, una donna realmente esistita, a cui Dante ha dedicato un intero libro di poesie. So, I mean, one of the things that I do know about Dante, about the Commedia Umana, I mean, Commedia Divina, Divina Commedia, is that he put a whole lot of, like, actual people from his life in there. He is sort of a master of the art of taking people you don't like and killing them in literature. E la vita nuova. E che qui rappresenta molto più di una donna amata, addirittura la via della salvezza attraverso la fede cristiana. Dante qualche anno prima aveva promesso: se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, cioè se Dio lo vorrà, che la mia vita duri per alquanti anni, cioè che non muoio dopo domani, io spero di dicer di lei quello che mai non fu detto da alcuna. Dante dirà di Beatrice ciò che non è mai stato detto di nessuno. Dicere, sì, diser. Okay, what is this? It's desert, but there are people on bikes. That makes me think it's not West Australia. I mean, it looks a bit like the Pilbara, but you don't really see a whole lot of bikes.
su una donna. Ed è proprio quello che ha fatto. Ha elevato una donna, a cui probabilmente non ha mai parlato in vita sua, a simbolo di salvezza dell'anima. Ma Dante stesso è un simbolo dell'umanità che ha perso la strada, la retta via. La commedia, come avete capito, è intrisa di simbologia e allegorie che per un uomo della nostra epoca non sono così facili da cogliere. Tuttavia, ciò non vuol dire che non possiamo leggere la commedia alla lettera e godercela come una storia interessante e avvincente, anche se non cogliamo tutti i suoi significati nascosti, così come tutti i suoi infiniti rimandi culturali, letterari, politici, filosofici, storici, teologici, e chi più ne ha, più ne metta. Per questi continui riferimenti al suo mondo, la commedia è stata definita un'enciclopedia del sapere medievale, perché è una vera finestra sulla cultura di quel mondo medievale a cui Dante apparteneva in pieno, ma anche sulla mentalità di quell'epoca, sulle credenze scientifiche, geografiche, religiose, astronomiche, medicinali e molto altro ancora. Leggendo la commedia si può di fatto studiare il Medioevo. Ma non è solo sfoggio di sapienza, la commedia è anche molto umana. Nel suo viaggio Dante incontra e dialoga con tante superstar del suo tempo che magari oggi non ci dicono nulla, ma che per i suoi contemporanei erano delle celebrità, re, politici, papi, figure religiose, intellettuali, ma anche personaggi di epoche precedenti alla sua, come lo stesso Virgilio, Maometto e Giustiniano. Ci sono poi mostri mitologici come Minosse, il Minotauro e lo stesso Lucifero, Oh yeah, I mean, you're gonna have a whole section in called Inferno and you're not gonna have Lucifer in it? Yeah, you gotta have Lucifer. personaggi biblici come Maria, San Pietro, l'Arcangelo Gabriele e alla fine dell'opera Dio stesso che Dante arriva a contemplare per un istante. La fama della commedia è antica, l'opera circolava già quando Dante era ancora in vita, in un'epoca in cui la stampa non esisteva e per avere una copia di un libro qualcuno doveva averlo copiato, appunto. Ma dopo la morte del poeta, la fama della commedia esplode. Tutti la commentano, tutti la interpretano, tutti conoscono almeno qualche verso, persino i So, once again, an artist who basically does not actually get to doesn't get this success until after they die. mercanti, persone non particolarmente colte, conoscono qualche passo dell'opera. La commedia ha avuto un'enorme influenza sulla poesia e letteratura italiana. In alcuni periodi è stata più apprezzata che in altri, ma si tratta di un'opera con cui chiunque abbia scritto in italiano si è confrontato, o per imitarla o per prenderne le distanze. Ma allora torniamo alla domanda con cui ho iniziato questo video. Perché Dante viene chiamato padre dell'italiano? Che significa? Sound effect. Quando ero piccolo e sentivo dire che Dante ha inventato l'italiano, ero un po' confuso, cioè pensavo che Dante avesse proprio inventato da zero l'italiano. Yeah, that when they told him when he was little that Dante invented Italian, he assumed that he just started from zero, which would be impressive. Got a sign coming. Blocked by a damn tree. Wait, this is Gaborone. So we're either in or near Botswana then. That would fit. Che si fosse seduto a un tavolo e avesse scritto la grammatica e il lessico, un po' come Zamenhof ha inventato l'esperanto o Tolkien le lingue del suo universo fantastico. Non è chiaramente così, Dante ha adoperato come base la lingua di Firenze, ormai l'abbiamo capito. Anzi, secondo gli studiosi, la commedia è la sua opera più fiorentina di... Which is fascinating because, I mean, there's so many regional... There's so much... I mean, Italy is a multilingual place. I mean, there are all sorts of regional languages. I mean, to think that there might be an alternate, like an alternate universe where they based it on Sicilian or Neapolitan instead of Florentine.
That would be interesting. Tutte a livello linguistico. Allora Dante magari è il primo che scrive in volgare? No, per niente. Molti prima di lui in varie zone d'Italia avevano già scritto nei vari volgari italiani. Un esempio celebre è la scuola siciliana, che ispirandosi alla poesia provenzale, quindi della Provenza in Francia, costituisce il primo vero movimento letterario italiano, che poi ha ispirato altri poeti toscani che scrivevano in fiorentino ancora prima di Dante. Ma allora, se Dante non è il primo a scrivere in una lingua italo-romanza e nemmeno il primo a scrivere in fiorentino, perché mai dovremmo considerarlo il padre dell'italiano? Non dobbiamo guardare al quando, ma al come Dante scrive, perché la portata, l'ampiezza, la vastità della sua opera e del suo linguaggio non hanno eguali né prima né dopo di lui. Abbiamo già visto che la commedia è un'enciclopedia della sapienza medievale. Bene, per parlare di qualsiasi cosa, e Dante ha davvero parlato di tutto, devi saper modellare la lingua in base alle tue esigenze, usare tutti i registri, gli stili e le possibilità che essa, la lingua, ti offre. Non puoi parlare di Lucifero con la stessa lingua che usi per descrivere la visione della Trinità. Può aiutarvi a capire ciò che intendo analizzare un po' il lessico dell'opera. Nell'Inferno, per esempio, troviamo una lingua spesso bassa, aspra, a volte addirittura comica, le cui parole Dante prende dal fiorentino popolare. Si incontrano parole come culo, merda, puttana. E dal fiorentino popolare si incontrano parole come culo. Ma prima aveva ciascun la lingua stretta, poi i denti verso l'orduca per cenno. Ed egli aveva del cul fatto trombetta. Culo, merda, puttana. O un verso comico famosissimo come ed egli aveva del cul fatto trombetta, cioè aveva usato il culo come una tromba. Dante sta descrivendo un diavolo che per dare agli altri diavoli il comando di mettersi in marcia, come in battaglia, scorreggia, paragonando quindi la scorreggia al suono di una tromba militare. All'estremo opposto abbiamo la lingua del paradiso, elegante, solenne, colta, piena di latinismi come misericordia, grazia, magnificenza, benignità. La base della sua lingua è il fiorentino. Del fiorentino Dante usa parole del suo tempo e parole arcaiche già a suo tempo, che i suoi contemporanei già non usavano più. Dante attinge molto poi anche da altre lingue, tra cui il francese, per parole come approcciare e sovente, e soprattutto il provenzale, per esempio noia e speranza. Oltre alle lingue straniere, Dante fa sue parole e forme grammaticali che trova in altri dialetti toscani e a volte altri dialetti italiani. Dante adopera poi termini dell'astronomia come zenit, galassia, empireo, della medicina, coagulare, febbre acuta. E cosa ha fatto con febbre acuta? E della musica, arpa e leuto, ovvero liuto. E quando non trova una parola, se la inventa di sana pianta e i suoi neologismi sono chiamati dantismi e ce ne sono... So, okay, a lot like Shakespeare a few hundred years later, who also made up tons of words and expressions that tanti. Are like cliches today, which is just wild to think about. That, you know, these are things that just fascinate me. That there was a time when a lot of expressions were just new, and somebody's like, "Holy shit, that's a cool expression. I'm going to be using that now." And 500 years later, we're still doing it. You know, one fell swoop and stuff like that. I mean, è lo stesso con Dante. Ha inventato tante parole. Io non ne conosco nessuna perché non l'ho letto finora. Vorrei molto leggerlo, ma non ci trovo l'ora. Dante si inventa parole come per esempio infuturarsi, ovvero prolungarsi nel futuro, trasumanare, andare al di là dei limiti della natura umana. Wait, he invented the term that we get transhumanism from.
Oh, okay, holy shit. Like, it literally in the meaning that transhumanism comes from, too. To go beyond the limits of human nature. Transumanare. To transhuman. Like, we... Umana, inurbarsi, entrare in città, inluiarsi, diventare lui. Molti di questi dantismi, a dire il vero, non si usano più, ma non si può dire che Dante non fosse creativo e non amasse sperimentare e giocare con la lingua. Ciò che invece usiamo ancora sono espressioni... Okay, I mean, this is making me want to read Dante even more. Idiomatiche inventate da Dante ed entrate nel linguaggio comune, come senza infamia e senza lode, non ragionar di lor, ma guarda e passa, lasciate ogni speranza voi che entrate. Ma vediamo qualche dato che ci aiuta a capire l'impatto della commedia sul lessico dell'italiano. Secondo uno studio del linguista Tullio De Mauro, nella letteratura che precede Dante era già attestato il 62% delle 2000 parole più comuni nell'italiano, che compongono quindi il cosiddetto lessico fondamentale. So before Dante, 62% of the words of the sort of fundamental Italian lexicon were already present. Alla fine del 300, questa percentuale sale all'84%. E So like 24, like another 22% of the fundamental Italian lexicon appeared after his work. Ciò è sicuramente dovuto al contributo di Dante, o almeno in buona parte. Oltre a ciò, le parole che già esistevano e che Dante ha usato personalmente sono generalmente sopravvissute di più rispetto a quelle che non ha accolto, precisamente 2 volte e mezza di più. Potremmo... Okay, so the words that already existed in you know, sort of the beginnings of modern Italian that Dante didn't use were significantly less likely to survive into like the present day than the ones that he did in fact use. So okay, so that is an just unbelievable amount of influence on the vocabulary. Rispondere alla domanda però da un altro punto di vista. Se la lingua italiana si basa ancora oggi sulla lingua fiorentina del 300, il merito è in gran parte di Dante, ma anche Petrarca e Boccaccio. Se non fosse stato per loro, oggi forse non parleremmo una lingua basata sul fiorentino, ma magari una lingua basata sul bolognese, o sul siciliano, o sul veneto, sul bergamasco, o magari non avremmo una lingua nazionale. Oh, il napoletano. Chi può dirlo? Ciò che è sicuro è che prima di Dante il fiorentino era una lingua italiana, ma già 2 secoli dopo di lui è diventato la lingua italiana, e Dante di questo è responsabile. C'è chi dice che è la lingua della letteratura ad aver creato l'Italia, e c'è chi addirittura definisce Dante padre dell'Italia. Ma non tutti sono d'accordo con questa definizione. Io non mi sento abbastanza competente per esprimere la mia opinione su questo, ma una cosa è innegabile. L'Italia ha raggiunto un'unità culturale e letteraria molto prima dell'unità politica. La letteratura, e non l'esercito come in altri stati europei, ha dato prestigio all'italiano. L'italiano non è mai stato imposto con i That is an interesting point. Like Italy had a lot of cultural unity across the borders of the various like states on the Italian peninsula. Well before there was any kind of political unity, like largely having to do with like poetry and literature. Fucili e le spade, ma si è imposto con la bellezza della sua letteratura. A Dante va riconosciuto il merito di aver fatto una scommessa, ha creduto seriamente nel volgare e non l'ha ritenuto inferiore al latino. Ne ha mostrato tutte le potenzialità espressive e l'ha impiegato per scrivere l'opera più importante della sua vita, facendo una scelta molto rivoluzionaria e anche molto rischiosa: scrivere un poema in volgare. Molti lo criticarono per aver usato il fiorentino e non il latino. La storia gli ha dato ragione, perché ancora oggi, in un mondo sicuramente diverso da quello di We got a lot of criticism, not surprisingly, for having written, you know, serious literature, serious poetry in Fiorentino and not in Latin. But
But of course, if it had been one more thing in Latin, it probably would not have been anywhere near as enduring. I mean, the reason it has this history that it is a thing we still talk about is precisely that it wasn't another thing in Latin. 700 anni fa usiamo ancora le parole che Dante ha reso immortali. E per questo l'epiteto di padre è adeguato. Dante si merita davvero il titolo di padre dell'italiano. Ora potreste chiedervi se ha senso leggere la commedia nel 2021. E se siete italiani la risposta è facile. Sì, Dante fa parte del nostro sapere comune e della nostra identità, quindi conoscerlo non fa male. Io stesso sto leggendo integralmente la commedia per la prima volta, perché a scuola leggiamo e studiamo una selezione di canti e la trovo davvero divertente, istruttiva, a volte illuminante. I mean, everything I have read about the Divina Commedia suggests that it's probably actually a bloody great read. It's just I have never gotten around to it. It's like I have such a long list of stuff that I mean to read and have never actually read that it sort of gets lost a bit in the shuffle. Oh, I was reminded of something. I posted it in the Discord, and I'm gonna just share the link over here too. It was something I just ran across on Twitter. I'll drop this link here. Hamada Shakura, or Hamada Shu, as he goes on TikTok. He is a chef and food blogger in Gaza, who has been making videos over the past several months of just how he takes like whatever food is allowed into the Gaza Strip and tries to make it into something that people will actually enjoy eating. And he's doing a thing now where he's also like teaching Arabic through his videos and stuff like that, which like specifically for like beginners and sort of low intermediate level. So anyone who's interested in learning Arabic and learning specifically Levantine, Palestinian, Gaza Arabic, because Gaza has its own distinct pronunciations, I've been told. I've never actually seen anyone do anything about it. Like do any videos on like specifically Gaza Arabic. Maybe it's in Arabic, they might exist in Arabic and I've just not seen them because of that, because my Arabic just isn't that great. But I just thought I would just give a little shout out to that in case anyone's interested in learning Palestinian Arabic through E se siete stranieri? Ni. O meglio, dipende dai vostri interessi e obiettivi. Chiaramente leggere un'opera di 700 anni fa non è una grande idea per imparare l'italiano del 2021. Ma sì, se si vuole parlare con certo livello, no? You know, it's like there is some utility to reading stuff like this in a target language if you're looking to be able to make like literary and cultural references. Like, if you want to be able to, I mean, and understand them and stuff like that, because it's like, if you read, because Dante, like Shakespeare, like, Goethe, Góngora, or Cervantes, or Murasaki Shikibu, or so many others, or Pushkin, their references, their memes have sort of have massively outlived them. So, and you find them all over the place in the language. So actually, being acquainted with this stuff is actually quite useful, and also can allow you to sort of really polish up your speech. If you want to be able to like sound intellectual in the language, it is definitely helpful to read stuff like this. Tuttavia, penso che essendo quell'italiano relativamente simile al nostro, se avete un livello intermedio avanzato e vi interessa la letteratura e Dante, possa aver senso avvicinarsi alla commedia, magari
con una guida che vi aiuti a farlo, il vostro Virgilio personale. È per questo che sto leggendo la commedia per voi sul mio club su Patreon, dove... Oh, holy shit. Okay, that's cool. He's doing sort of a guided reading on his Patreon for like Italian learners of like intermediate and advanced Italian learners of the Divine Comedy by Dante. That sounds really cool. Let me just drop that actually sounds like a really great idea. Potete in primo luogo sostenere questo progetto, se vi piace, vi aiuta. And I mean, he does a really good job with the, I mean, it seems to me that, he speaks very clearly. He's got these very good subtitles. He does not speak over fast. It seems like very good sort of mid-level, comprehensible input the way he does this. Sounds like a really worthwhile channel. I know we've got at least one Italian learner in chat. Definitely seems like somebody worth checking out. So I'm gonna drop that link again. And this is Podcast Italiano. Copy video URL. Give this guy a like and subscribe. Good stuff. Definitely worthwhile. And as we're winding down, here's another. This is Japanese podcast. This is going to be some Japanese comprehensible input. 完璧じゃなくていい. Which means, yeah, it's okay if you're not perfect. Let me see. Can we? No, wait. I did not mean to adjust. No, fuck off. I was not trying to fix the video quality. The video quality is fine. Let's see. Japanese subs. This is relatively short. This is Japanese with Noriko. Drop that link in chat as well for anyone who's interested in Japanese. Never seen her stuff before. She showed up in my Rex. So we're gonna have a look. ポッドキャストジャパニーズ with のりこシーズン3ホストののりこです。はい、今日金曜日ですね。最近金曜日に撮影することが多いですね。金曜日は午後暇なんです。私のお休み。はい、ということでのんびりしていますね。金曜日さっきカフェに行ってきました。カフェで美味しいものを食べて。Okay. Good timing. So we're gonna just switch over.ちょっとジャーナリングしていい一人の時間を。英語の言葉を使ってね、日記をつけるという言い方もあるけど、でもジャーナリング、動詞化されたジャーナルという言葉は日本語にもうとっくに吸収されてきた。過ごして帰ってきたところです。昼ご飯はそうめんを食べました。最近そうめんをよく食べている、というのが、岡山に住んでいる、実家の両親がそうめんを送ってくれたんですね。でやっぱり夏といえばそうめんじゃないですか。はい、そうめんを食べました。Okay, very clear speech. Good subtitles here. I mean, look like they're purpose built, not machine generated. Good, like repetition as well. I mean, so far I am liking this for listening. So she's talking about how she does a lot of these on Fridays, and she's been eating a lot of somen noodles because her family in Okayama have been sending them to her lately. So she's been making a lot of those, and they're very good in the summer, she's saying. 上に冷やし中華ラーメン風にしてね、そのそうめんの上にめんつゆをかけて野菜、サラダとかきゅうり、トマト、ハム。She's making them like sort of a Chinese ramen. あと納豆をトッピングして食べました。はい、皆さんお元気でしょうか。
今日はね、ちょっと真面目な話をしたいと思うんですね。で、真面目な話をしたいから、私ちょっとキーワード、これを言わなきゃみたいなことをメモしながら、なのでメモを見ながら、話していきたいと思うんだけど、今日のトピックはね、完璧のイメージ。Image of perfection. 完璧。ということについて話していきたいと思いますね。で、皆さん、まず質問。完璧主義ですか？完璧主義。私は、In Japanese, and this works in like all of the Sinosphere languages that have lots of Chinese loanwords. Shugi can be added to basically anything. On its own, it means like general principle. But you add it to things and it becomes ism. Like ganpeki, or in Korean, wanbyok, is perfect. Ganpeki shugi, perfectionism, or wanbyokjugi. You add the shugi, jui, and it becomes an ism. You can do that with basically anything. You wanted to do. It is a very useful sort of suffix, and you can just use it also as on its own, and it means like shugi toshite means on general principle. だと思うんですけど、幸いなことに完璧主義じゃないんです。なので人生においてやっちゃったっていうこともたくさんあるんだけど、でそこから学ぶ。むしろやってしまってとりあえずやって、で次もっとうまくできるんじゃないっていう私のタイプなんですね。なので今までいろんな企画、日本語教師としてね、有料のジャパニーズチャレンジっていうものをやってきたけど、全て見切り発車なんですね。とりあえずやってみよう。でたくさんやりながら失敗もあるんだけど、2回目3回目回を重ねるごとにどんどんうまくなっていくというのが私のタイプなんです。So this is talking about how she is very much not a perfectionist. She's somebody who sort of accepts that she is going to screw up occasionally and she tries to learn from it. And so this is on the utility of not being a perfectionist. 完璧主義。で、完璧主義ってどういうこと？私は完璧主義っていうのは逆にね、自分が完璧主義じゃないから完璧にできる人ってすごいなって思うんだけど、すごく危険じゃないかなと思っています。So although she admires people who can do things to perfection, she thinks maybe there's something dangerous about it at a certain level. あとは自分自身であること、私自身、だから皆さん自身ってことね。であることは、つまり不完全であること、完璧じゃない。完璧の反対語は不完全。完全というのは complete とか、数学のという分野の中では integer。でも完全は大体は complete という意味で、不完全というのは incomplete, imperfect, 不完璧とも言えるけどね。ないことを認めることだと思うようになりました。それについて話していきたいと思います。はい。じゃあ、ごめんなさい。That sounded, I thought she hit herself on something. No, her iPad fell. 落ちました。このまま行きましょう。はい。まず完璧主義について話しますね。多分ね、これを聞いてくださっているたくさんの人が、実は完璧主義だよっていう人が多いと思うんですね。日本語学習において、または私自身韓国語を勉強したり、英語を勉強。Oh, interesting. I wonder if she does any content. She's learning Korean. So I wonder if she also does content on that. That could be quite interesting. 勉強したりするけど、言語学習において完璧主義ってやばいよと私は思いますね。Okay, I definitely agree with her on this. 本当に危険なことです。She was saying that particularly in the area of language learning, perfectionism can be quite dangerous. And I definitely agree, because if you're really afraid that you're going to fuck something up, then you might just never say anything. And if you never say anything, and if you never make any mistakes,
you're never going to make any progress, particularly with speaking. At a certain point, when you start to get to the point where your brain is forming sentences and stuff like that in your target language, yeah, you're going to screw up. But you've just got to accept that and talk anyway. Because gradually, those things will work themselves out. You will improve. But if you are afraid to say anything because you're going to screw it up, then you're just never going to say anything. You're never going to get anywhere. です。完璧主義の人って完璧を追い求めるからめちゃくちゃストレスになってませんかね、自分自身に対してもっとできるんじゃないか、もっとやろうって思うがゆえにストレス感じてませんかね、そしてちょっと失敗しただけでめっちゃ自分を責めるじゃない。それはまあ上達する上で、日本語をね、言語を上達する上で、Yeah, I mean, especially saying specifically like for Japanese, and I would say, yeah, for Japanese and Korean as a speaker of no language that is at all similar with them, definitely perfectionism is your enemy, because there's a lot to get used to if you're going to be learning Japanese, if you're going to be learning Korean as an Indo-European speaker, you're going to screw it up. It is a given. The only way you're ever going to get anywhere with it is if you just accept that and learn to learn from it. And you just accept that you're going to get some things wrong and you just try anyway. 実はマイナスの要素だと思うんです。失敗してものすごく自分を責める経験があれば、逆に失敗が怖くなるからチャレンジしません。チャレンジから逃げるようになると思うんですね。なので完璧主義は良くないかなと私は思っています。そして皆さん自分らしく生きようって認めたら、もっと楽に楽しくこう肩の荷をね下ろすというか、こうっていう感じで。肩にというのは重いもの、荷物の荷と同じでしょうね。そう、にというのは、それは burden。英語なら burden。にを下ろすというのは、to like let off a burden, to free yourself of a burden。肩の荷を下ろす。like lighten your load。毎日生活できると思わない？私ね、完璧じゃないって分かってるから、だからあえてのりこさんらしくいつも話すようにしてるって言ってるじゃないですか。Okay, so as we're just gradually wrapping up, I just want to thank everyone for joining. Always nice to see you. I actually am not entirely sure what's going to happen tomorrow because an old friend of mine, a school friend of mine who I haven't seen in like 20 years is in town, and depending on what's going on, we might be getting together in the afternoon a little bit, but I don't really know for sure. It's all kind of up in the air at the moment. So I will let you know whether I'll be on tomorrow at the usual time over on Twitch, but I don't know for sure at the moment. I'm gonna have to check messages and stuff apart from everything else. But thank you to everyone who's joined in. I hope you enjoyed the stream. And either I'll be back tomorrow or I'll be back right here on Friday. Either way, I look forward to seeing you soon. And this is Learn Japanese with Noriko. It's a podcast she does. Looks like she's very expressive and still relaxed, and she speaks clearly. She speaks at a natural speed, but she speaks clearly. We've got these good subtitles. They are accurate subtitles. And so definitely seems like a channel worth listening to if you're looking for like some Japanese listening that isn't too taxing but is still like at a natural level. This seems like a worthwhile channel to check out. Let me just drop that link again, and I'm gonna give her a subscribe so her stuff shows up more in my recommendations, because I think it's probably gonna be more other stuff worth checking out.
And now it is time for me to start thinking about dinner-related subjects. Have a good evening.